Well, back in Kickstart Garage with some work cut out for us. Working on the forks. Some off-road ride led to this. I don't know if the camera is picking this up, but this is oil. And the gator has also taken a beating. The gator is almost gone. I mean, the top of the gator has developed cracks. So if you guys can see, it's a cracked gator letting in a lot of dust. And so here to swap out the oil on the fork legs and also maybe check the condition of the fork cone set. Okay, so for all you fellas out there, this is going to be a bit of a controversial one. What Basil has suggested is just lift the dust seal, shove in a small screwdriver, and then try and lift the oil seal. And shoving in a new oil seal is just going to be a piece of cake if you were to do it that way, because all you need to do is just lower one leg and then shove in the new seal from the top. The old oil, as long as it isn't contaminated, mine was fairly new, in good condition. It's because I just recently changed my fork oil. And so we're going to be trying this out. He has done it on hundreds of motorcycles, and so he guarantees the process. So I'll have Basil just take it forward from here, and we'll see what and how they go about doing it. Basil is here. Automatic guns. Smart sharp. Okay. That's how easy it is. One leg out here. രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മാറ്റിയേക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലീക്കാവുന്ന സാധനം തുടങ്ങാം. So that is the oil leak. അല്ല, ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാം, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റില്ലേ, അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അകത്ത് കറക്കിയെടുക്കും. Retaining clip. And இந்த பக்கம் மட்டும் தான் பண்ணணும், இந்த பக்கம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்? ரைட்டு சொல்லும். இந்த பக்கம் வந்து பண்ண சொல்லும், டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கூட மட்கார்டு ஸ்லேப்பில் மறைஞ்சிடும். ஓகே. பண்ண சொல்லும், வெளியே ஈஸியாக தெரியும். ஓகே ஓகே. சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே ஓகே, நிச்சயமாக பண்ணுவேன். அடுத்து என்ன தான்? Okay, so that's drilling a hole into the oil seal. Whoa! Whoa! 1 hour. Woo! ஆயில் எவ்வளோ தெரியும்? 450 ml. Just like that. So what he did was he drilled a hole into this. As you guys can see, he kind of punched a hole into this with this tool, more like a screwdriver, and then used that to pull this out. The only downside to this is there could be a small scratch that can happen on the fork leg, which will lead to a whole lot of confusions and problems. That's the only flip side of trying it out. If you end up denting the fork leg, the fork tube, the inner tube, then you are asking for trouble. So only if you have sufficient practice with this, go ahead and do it. Otherwise, stay away from this technique. It's not as easy as it looks. He knows from experience where exactly to shove it in and how much to shove in, and then what force is required to pull this out. I will need at least 3 to 5 times to be able to figure out the exact amount of force to drill in and then pull this out. So get it done if your mechanic knows this technique. Otherwise, don't. Stay away from this. I will definitely try this on my own the next time, and I'll be willing to risk a fork leg, but I'll definitely be trying this out myself. This is like magic. அது நீ கரெக்டாக எவ்வளோ போகணும்
எவ்வளோ தூக்கணும். இது வரைக்கும் எப்படியும் ஒரு எத்தனை முறை பண்ணியிருப்பீங்க இது? ஆனா ஓ ஓகே. சூப்பர். இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்ககிட்ட ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கற்றுக்கலாம்ல. நான் ஒன்று பண்ணுறேன், சம்மருக்கு ஒரு மாதம் வந்து இங்கே ட்ரெயினியாக இருந்துடுறேன். சொல்லிக் கொடுங்க எல்லாம். സമ്മർ റൈഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ? സമ്മർക്ക് ആ റൈഡ് പോരുത് ഉയർ പോയിരും. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിനായ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗാരേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ സർവീസ് ചാർജ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചാർജസും ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ അതർ ചാർജസ്. നൈസ്. ഓയിൽ സീൽ മാറ്റാനായാലും തനിയെ ചാർജസ്, പോക്കറ്റ് മാറ്റാൻ തനിയെ ചാർജസ്, സോ അതൊന്നുമില്ല. സോ നമ്മളാണ് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജോബിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ച ഒരു 2 hours നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. ന്യൂ ഓയിൽ സീൽ. The new oil seal going in. This is the special tool that you require to shove the oil seal in, and that is why I have come to the garage today, because this I always borrow. ഇത് ഇടുമ്പോഴും അവിടെ സ്ക്രാച്ച് ആവാത്ത പോലെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. Okay. Straightforward, simple, using the weight of the tool to drill the oil seal in. Going in slowly, and yep, that's the first. What we do is we kind of hit it super hard in 1 or 2 goes. This again is new for me. He was just using the weight of the tool to drill it in, and the retaining clip kind of sits in a groove. So once you have the groove exposed to you, you know that you have gotten the oil seal to the right level. Perfect. Done and dusted. Straightforward, simple job. இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு 20 ml உள்ள ஊற்றிடலாமா? டஸ்ட் சீல் கோயிங் இன். இது போயிடுச்சு இது கேட்டுருண்டோ. இல்லை இது இந்த பாக்ஸில் பாரு. இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்தது அடிக்கிட்டீங்க. ഒന്ന് നോക്ക് ഇത് ഡാമേജ് ആயிருச்சு இது பாரு. ஆமாம். அதனால் நான் ஆஃப் ரோடே போக முடியாது. திருப்பியும் டஸ்ட் உள்ள போயிடும். Replacing the lost oil, just adding about 20 mils. That should be enough, they say. That's my preloaded adjuster coming out. That is the oil that I use, 20W mineral base, not a synthetic base. Of course synthetic base oils will last longer, but I don't mind swapping out the oil frequently. I've already swapped out 3 times, and so this is just replacing 20 mils. That's about it. That's as hard as it can get. Butter smooth. Dust seal, yeah, jammed.